Okay. So okay. So we're talking about Derech Floga. The Derech Floga is Derech Floga separated Zoh from Malchus, and they made the Yizig from Hashem Blibir, Zev, and that's on the Shem, Nation, all the Shem Avay. Loche, Ma. Hashem, the is the Virus? Tahir with the big dash above the other. Pasayot Amig. Kamoy Kinan Shekairach, Ifligo, Vifrido, Ben Zoh, Malchus. Okay, now we're ready in the top page on Ches. Loch Hashem Blibir. Okay, so that's one the Tzad HaShove of the Adas Kerach and the Aflog. That's an interesting deal. The pasuk says Achatoy Me'ela B'Nafsheisam, talking about the Chamishim Masayim Ish. So שכבר חוטא בזה, it says בנפשייסם שכבר חוטא בזה בדרך הפלוגה ואת השייניס. אוקיי. אני פשוט רוצה להגיד מקודם שזה שם בלי ביור, שמקום לברר, תפוס את העניין למטה. כן. זה, אוקיי. לא, הנקודה היא שזה שייניס. ומפני שמידה במידה לא יבוטלו, לקח ותפתח האורץ. שכחתי כבר, מה? מידה במידה, אומנם כל המידות בטלות, מידה לא בטל. מה זה נקרא? כי אם מודד לבנזר בדרך שהוא מודד, בדרך שהוא, מה שהוא עשה, גם לקבל את הדבר. מידה כנגד מידה, נו. אבל מה זה לא יבטל? אני לא מכיר. כן. כל המידות בטלות, מידה לא בטלה. זה לשון הגמרא. מידה בטלת. מידה זה הנה פון מידה כנגד מידה. לקח ותפתח האורץ, that's why their punishment is ותפתח האורץ, מידה כנגד מידה, nation pogum because malchus, because they blemished. Because malchus, achim pas charetz, because malchus vativ lo yisem edachem shayil. Remes. It's just another remes to show what they did, because we see in the punishment also because charetz because malchus vativ lo yisem. Zeo machlek. Okay, again the ein nekuda. Zeo machlek Hashem Shamayim. Now they explain why machlek Kerech v'Ados is called machlek Shalei l'Shem Shamayim. So it's medayik the lashon Shalei l'Shem Shamayim. Shem Shamayim ichud Zoh Malchus. The word Shem Shamayim means ichud Zoh Malchus. Shamayim a Shamayim chnes Zoh. Shamayim itself is Zoh a Shamayim, which is Chesed and Gvur. Zoh is based on Chesed and Gvur. And Shem Shamayim Malchus. The name is Shem Malchus. Like we just said, they wanted the separation. The separation is there should not be a yichud of Shem and Shamayim, of Malchus and Zoh. Aval machlokes il v'shamay machlokes Shem Shamayim. Eine shiur yichud Zoh Malchus. We'll explain later why it's called machlokes. But the avoid of Ilu V'Shama is the opposite. It should be Yichud Zoh Malchus. So what's the disagreement in the middle of Shama? If both of them agreed, actually, yes, Shnei Fanim by Yichud. So two ways. The Yichud Zoh Malchus happens. There are two ways the Yichud happens. Either from both of them from behind. Shama, the avoid of Shama is avoid of Matal Milo, K'moy V'Shom Derech, means he. Shom derech with some derech. מה כתוב בפסוק? כתוב סתם דרך. סתם. כל השם הכתב, אני חייב לראה ביש אלוקים. כל השם החייסוב. It means melashon estimate, melashon measure. That you estimate and you evaluate your behavior, which is an avodah of mimata l'maylo. That's Shammai. The Mimata L'Maylo Shammai Kavan, that's a clear law, because Avodah Mimata L'Maylo means that the Mimata, the bottom, becomes a kli, becomes a vessel to the oil, and that creates the unity from the Zoh Malchus. So in order for that to happen, you need various types of zichuchim, lens, actually oil kab. So it'll be in the state that it could be covered. The pasuk said, "Mi yala baravai, mi yakum kam kodsha, in the kikap paim ba'alivo, v'ashal nesal shanash, yesh habet noim al zeh." But yala baravai, if you want to send the aravai, which is the yichud, that you need a lot of conditions.
So that's a mile, mata mile. The hilo lo mile mata. Mashen hilo is that way to mile mata. Shamil mile yochel lias agil gam shayne kli. Gil mil mile is even when there's no kli. Not only that, why they zenase kli. Through the gil that itself doesn't make some that kli. As a kamei pesach we have neroim. So that's the difference. Ma? יש מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, כן. שם התחיל מהשני, שם ולמעלה. איפה מתחיל מהשני? יש כאן שתי כיוונים של ייחוד, למעלה למטה, למטה למעלה. לא, זאת אומרת, בפסח וישמתם מתחיל מהצד השני, אוקיי. בפסח נרואים, פסח. עכשיו הבינו, הוא מתחיל קודם כל למטה ואחר כך למעלה. כן. קודם כל תעלו אחר כך משהו. כי הלשון במשנה, מחלקת היל ושם, זה מטה, צודק. בפסח מלמעלה למטה של מצרים המשוקעים, בתשע תומה. Eden itself in the state, משוקעים שם טוב, והגאולה יודע גיל מלמעלה. So the גאולה was גיל מלמעלה. כסיף כי בורח אדם, שבורח מנורא. They ran away, ועל זה אחר כך נעשה אחר כך כן לליכוס. מה רואים מבורח האום? שגם שזה לא בא מתוך הוויד, זה כאילו, זה נשפע מלמעלה, ושנה נגבל. שכן, ראש נעים כיפה מלמטה למעלה. זה הוויד אפשור. והוא איפה שאני דיידי לי ואני לא, ואני לא דיידי לי, כמו שכתוב במקום אחר. זה טוב פסוקים מן של השירים. אני לא דיידי לי, דיידי למטה למעלה, דיידי לי ואני לא, זה למעלה למטה. חן בראש השונה צריך לדקדק על עצמו יסם מכל השונה. That's how you find. שם היה יותר נעלים, כן? מה? מה? זה כתוב שבשם היו יותר נעלים בזילים. זה מיילוס הגבוס על החסודים, זה מה שידבר. כן. אז מיילוס הגבוס, זאת אומרת... אתה מתכוון, מה שכתוב, יותר חריפים. יותר חריפים, אוקיי. זה הגמרא אומרת. זה פשט ברידל שלא יהיה עולם. לא שלא יהיה. יש שייך לזה. בואו נדבר כאילו שזה מלמטה, אבל למעלה בדרך כלל זה יותר נמוך. לא תמיד יש מעלה של למטה למעלה. זה פחות יותר נמוך. לא בסופו של דבר. בסופו של דבר יש שתי הסתכלות. מגיע אחרי תפר, כאילו שזה בעיה יותר. והעסק בעצם למעט, אוקיי, לכן צריך לדקדק על עצמי יסם מכל השונה. So that's the avoid, or Russian assessment tshuva, you have to be מדקדק more, because it's avoid למטה למעלה. מלמטה למעלה. גם העניין של הוואי ועדנה, של מעלה למטה, של עדנה והוואי ומעלה למטה. זה ממש שהביא פה ככה, מלמעלה למטה. ככה דוגמה, של הוואי בעדנה, שזה מלמעלה למטה, okay. So that's we finished explaining the difference, the union of Mahlekes L'Shem Shamayim by Shama B'Tzil. But the question is, what's the word Mahlekes? The word Mahlekes. That's unification at the end. Yeah. So what does the meaning of Mahlekes L'Shem Shamayim? Mahlekes is in Nesir. Now it introduces the new concept of Nesir. That in order to create Adam and Chava from Adam, you have to separate. Took away one of the ribs, which is the unit of Nesir, like cutting off. That's a Kabbalah. That's in Kabbalah. The Zomach, the Tchila, Kais Lecha L'Shnei, it's in Kabbalah. It's Chaim. That Kais Lecha L'Shnei means there was one, they had one back. So they were like, according to the Gemara, the Zohar and Keva Boam, there's one body with back to back. They were back to back. Okay, so there's one back. Did it ever change? That's what he did. They able to cut. Then he cut it. Huh? Did it ever change? What do you say? You're joking. It's okay. So back to back. Okay. אני אומר שכאילו back to back, לא? מה אתה מכיר? מה שאתה חושב? דרגה באותו אופן לא שייכים. יכול להיות, זה אני זוכר. אחר כך נמצאו, then they cut off, בכדי שיהיה איחוד פנים בפנים. Because they were back to back, they couldn't look at it, they couldn't unite face to face. That connection of face to face was missing, and in order for that to happen, they needed separation. Not only to unite properly, you need separate first. So the Machlekes brings, the separation, page in Lunches, the separation, that's what brings the unity, the real unity. מה אתה אומר? אתה לא חושב שזה back to back?
מה זה יכול לך לפני? איך אתה הצבעת? אבל תגיד לי פשוט אחר. Place left on the stem. Place left on the stem. So go back to back. יש. לא, אחד ליד השני? אולי. דוקטור, okay, that brings another דוגמה. זה ויבדל אלוקים בנר לחשך. It says, ויבדל אלוקים בנר לחשך. הם separated from the לחשך. יום לחשך הם זו מנוק ויום לילה, חסד גבור, יום לילה, זו מלכוס. So יום לחשך represented the two madrigas of זו מלכוס, also to be a חסד גבור, יום לילה. Why is it connected to חסד גבור? Because חס, זו יקח סודי מלכוס יקח גבור. See, what does the pasuk say? Vayer vayboker yom echad. They were separated. The unity yom echad should be one day. That when they were intermingled, they were mixed up. There was no concept of unity. Only when they're separated. And the yom v'layla ozni saladis yom echad mamish. What does it mean? It means. What is the deeper meaning here? There's no clear separation. There's no clear separation. Cannot really define what's there, what's fine. There was no. There's no. They're not done. They unite. The unity is a more superficial thing. But מן הגבורס לאימו, לבדם נעשה להם כותל אחד לשני. ציר דרך לזלוב, וביות של כותל וחציו, כותל So it is back to back. Yeah. But if it's... אני לא יודע כבר בכלל פיזיקל, משהו פיזיקל. כמובן, I got you. You don't want to try to... But don't try it at home. Yeah. Well, if you have both together, day and night, and it's separated, you still have day and night, the same 24 hours, give you a whole, but it's just not defined, right? It's not clear in what game what it means. They're mixed up. I'm not sure what it means. So the Rebbe says in the Sichos over there that it means like all of a sudden there's day, not light, dark. There was no clear clarity. Oh, yeah. So I'm not sure what it means exactly practical. Here's the in Baruchnis. Okay, explain in Baruchnis. It's a little bit funny. It's easier to relate to. The Oiver Chayshach, now wait, it's Hashem. The Oiver Chayshach, or never shall get Nasha Bams. Oiver Chayshach are the two in the fascists. Oiver never shall kiss. He has to bring proof, a long proof that there is never shall kiss. A bunch of proofs. Number one, Isa b'Arai. Isa b'Melech, She'er Zavom. Melech says, another matter says the Se'araya that oil is nefesh kiss. Zavom is nefesh kiss. Hanoch haraya, Amid is nefesh kiss. Nikoim yetzer toiv. Amid is nefesh kiss. Called yetzer toiv. But toiv oil in echad. Toiv and oil are the same thing. Which cause of ayalekim sorrow toiv. Okay, so that two proves that oil is nefesh kiss. What about a chaych nashavam? It's I don't know. Because of a medrash miketz, a posek ketz some lachayshach, and the medrash have miketz and posek ketz some lachayshach. For me, because it says calls machet oilom over chamos oil. Neka it's all oilom ain't never chamos oil. That it's all brings darkness. So that's proof that nashavam is chayshach. Interesting. Proofs from medrashim. But okay. But what does it mean? That's mamish. What does it mean that in an Erev Rav that it's not Nachachidish Erev Rav Miloshin mixture? It was mixed up. That's Erev Rav. That the Nefesh Kiss Nashavam is Mashavim Be'Eruvia. She brings two dogmas. Number one, Mashachas Nefesh Bein Beket Dalef Bein Rosh Shavet Toiv. What's a Bein? Bein tradition. And what? Bein Rosh Hashanah. Yes, not Bein. Rosh Hashanah Toiv Kofov V'Botla Lara. What's Rosh Hashanah mean? Like the Indian? What's Bein? You're out already? Take it out, yeah.
Or maybe it's been Russia and then the guy that's Tevley. Oh, no. I know. No, the Russia table. I know. Yes, but so the point is, yes, but the common madrigas be'eches akfifa v'abitul. So that's called me'urav. So in a Rosh Hashanah, it's not good. Why? Because the Rasha be kofaf l'toiv. There's Ra and toiv, and there is kofaf l'toiv. So they're not distinct. They're not of clarity. What's toiv, what's Ra? Because the Rasha be kofaf l'toiv. So the chayil should be a positive thing. Sharash like kofaf l'toiv. The Ra is subjugated to the toiv. Every action that he does is also more of Ra. נו, מה כתוב? מי שהפתיל כפוף בוטל לרע, מה אתה רוצה? מה? לא, אני אומר, למה חיסרון, אני שואל. ראש, פתיל כפוף בוטל לרע. הטוב כף לא רע, הפוך. That's what it says? ראש הטוב, שהטוב כף לא רע. אמרתי לא נכון. שהטוב כף לא רע. good, כן? זה נקרא בטוב לוי. זה כתוב, איפה כתוב בתניא? צדיק בטוב לוי, זה מה שנתפלק, זה לא לשון של פרק י' זה לא של פרק י'? שהטוב כף בוטל לרע. מה שלוש עד פה חדר. ראש וטוב מה זה נקרא? ראש וטוב לא שהטוב כפוף אל הרע. איפה זה כתוב? תגיד, אבל מה זה הבין? מה זה הבין? בין זה בכלל אפשר תמיד בין ראש ובין צדיק ובין צדיק ובין נביא של הערבים. אבל בעניין תודעת לא, זה לא מגיע פרק י'. רגע, זה הפרק שמדבר על עבד אותם לעבודה? לא, זה תזבור. זה תזבור, זה כן כבר שכל הפנים? לא, אז מה מביא את המילה בין? רגע, לא מבין בין, המילה בין כן מבין. לא? כשהטוב בוטל לרע, that's what the טוב לוי. אז מה זה ורע לוי? No, Russia Rally, he never has regrets. Russia time that he bought the table bottle, but he still has farata once in a while. So that means, so that's a mashal, and that's an example. In Urva, that the tave is faranat tave, but it's in a Ra common. It's for both. Shaila is, it sounds like, so that it makes it sound like his son is that it's mixture. Not in bed. מה כן, מה כתוב פרק ד' נו? תקרא לי כמה... פרק ד' זה לא עכשיו תבלע, מה זה נגרע? מהקליפה בחלל השמאלי, זה משחק גם כלרבוב, את מודריק חלוקת בין כמה זה יחד, זה ביטלו, טוב לרע אחד בשם. זה מה שכתוב גם בתל, זה מה שמביא פה, ויש בזה ריב ומדריגס. זה מדריגס באיכס הכפיפה והביטל. So the chesron is in the Ravaria. So that's what's interesting. The chesron is the me'urav. I would say the chesron is that it's bottled to the ra. It makes it sound like the chesron is there's no separation. The toiv is bottled to ra. So that's the problem. The problem is not that the toiv. The problem is not that the toiv is ra. Yeah, there's ra. That is bottled to ra. The problem is that it's mixed. It's not separate. That's what. Dat zijn kort. Je bent zei. Maar dan wel. So bakers, you have it sorry, but you know there you can work on it. Find it. Right. What's this packet? וגם, okay, the second is even harder to understand. גם בהטוב מאורב רע. Not only is the טוב בוטל לא רע, there is a טוב that's מאורב. The רע mixed in the, okay. So, but טוב בוטל לא רע means means that the ra has toiv mixed into it. Yeah. Yeah, and this is the other way. The other way is but toiv more ra k'moy kol tivu da'avna gamaya goy. Saying that they do good and there's bad mixed in, so there's bad and good mixed in, so that's not good. So it's two examples. A mixture of good and bad is bad. is not right.
One example is by Rosh B'Tovli, Sha'atov Shebekofov L'Ra. He says, interesting. And the second example is even more. That usually, what's there's a problem. The problem is that the Ra, what is this thing? The Tov has Ra in it. That's the problem. We separated, everything will be clarity, then we'll be able to deal with it. Because it's mixed up, that makes it the issue. So the mamash, you can't be moved out of it. a new way to look at it. It's not Veda. Can I bother to bring Eto from the bed? There's one right on the. Yeah, this one? Maybe. Here? No, just go to the back, I guess. This on the table, I saw that. מה מצאת שוב? ואיזה ישן לקרוב? בהרבה הזמן. עניין הנסירה הוא, בואו נתקן את הנסירה, כמו שכל... Nasira is a concept in Kabbalah when they separate Adam from Chava from Adam, which means separate Malchus from Zot, it's called Nasira. Nasira means cut off. Like ראש השון זה קורה, זה משהו כזה, קבולה זה הרבה על ראש השון. Oh, you're going this after? That's the old after? They don't have the new one? No, that's the old one. They should have. That's the old one. Oh, that's not. That's Ayin Aleph. That's Ayin Tes. מה אתה מצא? אתה מצא משהו? Okay, so he gave us a real. Again, we're in the middle of explaining the inyan of Machloikas Hashem Shamayim, Machloikas, which is separation, the Sira, that is the introduction to do the real Yichud. Supposed about the posting, the Kois Lechel the Shneim. Then he got the inyan of the Yitzon, when they're mixed is not good. They have to be separated. Only then can you deal with them. But the Chison of the Goyim, that the Gamay Avdin, the Chison is that it's mixed. You understand? It's a new way of understanding the problem. The problem is that it's not a decision word. In other words, the second quarter, you have to be anything that's I don't know the words for. No. You know what I mean? No, it doesn't agree. No, can be like this. We have to say, it's לא טוב מורב ברע, אלא זה לא רע מורב בטוב, זה טוב מורב ברע. וגם גם בקטע לפני כן. זה פתרון ברע. זה שיש טוב מורב ברע, זה כנראה נראה. יש כנראה רע. שמפריע לי כי שבזמן הזה... לא, זה בהטב מעורב. לא, זה נקרא שבטוב יש בו משהו רע. זה גם מה היה. וברע יש טוב, ובטב מעורב זה פרק גדל. זה פרק גדל. שהטב קוב ובוט לא רע. מה זה נקרא שהטוב הוא לא טוב, לא. להסיר זה להמתיק את הגבורס, להוציא אותם משמה קשה פה בעניין של גבול טוב ורע. זה מה שאני לא מבין גם. גם שאני רוצה להבין. בעניין המסירו, ורצפי המאגי, okay, you can't find it, forget it, okay. So we'll deal with it another time. Brings in another thing. The Maggid says in the Torah, in the Sira, that it says in the Sira in Kabbalah, the Maggid said a very unique concept from Gemara. The Gemara says, that when one of the drushim, one of the midas shater nidreshes b'hem, that you reduce, you cut off a letter from one word and you add it to another word. That's Nasir. The Gemara says it when they get to the pasuk in Parshas Vayikra. Yeah, possibly. Yeah, when they get to Achimais, when they get to Velokach midam apor ve'izabet's boy,
The pasuk says midam hapor means from the blood of the ox. That says the Midrash name dam mehapor. Take the mem from midam, reduce the mem, take away the mem, and move it to the word apor. What does it mean? Mehapor yekablenu. That it must be, the dam must come directly from the por. Ve'im nimshach nishpach al haritva v'aseh pasal. If the blood didn't come from the pot, spilled on the floor, and then he picked up the blood, it's not good. So we learn from, so basically the draft is you take the word, the mem, and move it to apor, goyrin, take it away. Goyrin means remove from, reduce it from the word midam, and remove it, he add it to the word me'apor, and then again, see it says, mem midam, moisifin al apor, but it's dam me'apor. That's what the Maggid says. So that's a dogma in a dogma in Torah of the concept of Nesir. Nesir means he cut off something and then he put it somewhere else and everything works out. Like like by Chava, he took the tzaloiso and he made a new Vayivanasation. He built a new thing. So that's the concept in Torah. So what is the bottom line by Ruchnias? So that part is understood. Goyin and nefesh habahamis reduce the nefesh habahamis shelo yumshach ha'tayves. It should not be drawn after tayves. Afilu b'dvorim hamutorim, even things they allowed. Rak shu moisel loy, but for him it's moiseless. For him it's luxury. He doesn't need it. Ki'im, he should only do rak shemuchach loy. L'kiyum. Instead of concentrating on luxury, which doesn't need, they should only do what he needs. That is the union of Goyrim. What does Yois Moisif mean? The Yois of our nefesh is basically. Then they should take that energy, I guess, that he was gonna apply to his tithes and use that to add more on Torah. Oh, you're arguing because daf echad, nei dafim, perik echad, Facebook. Geen lishtadel achat fil, but when is that fil? Similar, when is that fil? The Seirus Avir, and the Chek Maika Midas Tevis. Also in good midas, you double midas. Cleave to the Ebershtus midas, ma'orach, ma'afatarach. So that is the union of Meisifin, right? What are you taking from the Nefesh Baham? I guess the energy. That's on my own. I don't know another shot. Yeah, Rav was a shot. נמצא בכפות קידש? מה? בדיוק ככה. נמצא בכפות קידש ונמצא שם. בדיוק המילים האלה, בין, המילה בין גם. בסדר. שנינו. יפה. נראה לי הוא מקשיב גם? נראה לי שזה הוא פותח גם וואי, לא Oh, in the back of the מאיפה יש עוד? מאיפה לקחת את זה? גם הוא הדפיס מהאונליין. אוקיי, right. אתה משהו שקר maybe something like this. כאשר הנפש הבאמיס נראה בזה שאתה תקיס, כמו שכוס מקמח הבעיות. It's interesting. So it shows us how the separation. So this, it's mamish, like, let's have to see the efforts. It just... Maybe the other room. Maybe the other, okay, that's okay. What are you looking for? No, this whole Nesira thing, and after the longer is about it. So what are we saying here? That the separation, that's what the interesting is. The Maggid says, over there, you don't see the separation that creates a unity. Over there, you just see that he cut something off from one place and moved it to another place. But he says in avoid the nefesh habalakis through this, when you do it right, you take away the energy of nefesh habamis and bring nefesh habalakis. What happens in the end? When this happens properly, then there's a unity of nefesh habamis. Nefesh habamis nichol b'gdush nefesh habamis. All right, so we explained the אף שמותר במקום כך. רק. ככה היה כתוב בדפוסים הקודמים. כך גם כתוב בכפות קידש. כן. אוקיי, אז that is the concept of מחלוקת. והנה, הבדולת טבע, that itself, the הבדולת טבע, the separation of טבע, נעשה על ידי התורה.
who gives us the clarity to separate between good and bad? That's Torah. Torah Shosha Chris Agvur. This is why it says the Torah Shosha Chris Agvur. There are two sources for this. Number one, which is Mimina Eish Das Lomai. Torah is called Eish Das. Eish is Gvur. Another worker, the Gemara says the Agvur. Which is Torah that came from the lettering of Gvur. See what Torah says al Shayna. First says Torah is Chesed al Shayna. Torah is Chesed. Question number one. Question number two. Says so why is this? So as a fit, the Torah is Gvur. You know, Masha Torah Gvur ain't the Din with Tzimtzum. The Gvur of Torah is not contradicting Chesed because not Din with Tzimtzum. It's not judgment. It's not Tzimtzum. No, what's meant Gvur in Torah? Ki im inin ha'avdola. Gvur shebet Torah means a separation. Torah means to separate, to clarify the difference. So that's Torah. Torah is called Ero, Kamoi. What do we see? Kamoi, keep following hard. Adovo. Ben Dom Ledom, Ben Din Ledin. Alpia Torah Asher Yerucha. So how do you have a poly, you don't know what to do. Ben Dom Ledom, Ben Din Ledin. So how do you know to differentiate? You go to the Torah Asher Yerucha. Avdoli because Chochma. That Avdoli comes, which part in Torah of Chochma? Because of the Chmoshel. Misho Chocham God. Yesh le Amkus, who is supposed to be very wise, and he has depth. So then he separates and recognizes and separates properly between the good and evil. And he can reach, he can even recognize all the evil parts. Even the most subtle. From the Bein, the Beinion. זה מה שחשבתי. He said that. זה מה שאני אמרתי מההתחלה, בעניין. שמרגיש, נו, עכשיו. מרגיש. הכל עומד משזרה. He feels everything, and he feels even the subtle and he feels that it's evil. It's really any chacham could do that, but a chacham in Torah is what's good, what is good, bad, and That's a marshal, right? That's a marshal. Marshal chacham God, not related to Torah. Stam. A person is very smart, and he has to evaluate something here because if he's very smart and deep, he can really see the difference. He's not as wise. He cannot. He can be mistaken. He can. He don't recognize the evil, even if it's too subtle. All right. That's what it says in whatever. It says in Kabbalah, but it's very that this bar means the separation. That's kind of some chacham. מה? נפל. אז לכן יהיה לו, זה לא רע. רגע, מחלקת של השמיים. לא, לא מבין עניין של הביר, של פסיל. בשמיים זה לא לדכך. גם שוכן. אז הוא אומר, כדי להגיע לביר של פסיל ושמיים, שניהם, פה זה גם למטה אומר, בשביל זה צריך להיות אפוד. זה תמיד אפוד. צריכים בהתחלה של דקות של שמיים, למטה. לא. שירוי לקבל מקרה ועוד שמקרה. אתה מערב דברים, אבל אחר כך יש דבר חזק, אחר כך דבר אחר. וזה יש, יש דבר אחר, להסביר למה צריך מחלוקת. ושם בסדר זה לפני המחלוקת. לפני המחלוקת זה הסביר ששם צריך כלי, זה נקרא לשם שמיים. מה זה מחלוקת? לא בעניין שמחלוקת, זה התחיל כשם המחלוקת זה הנסיר, זה הפירוד בין אבדולה ובין טבע רע. זה שני דברים שונים, אתה מערב שני דברים. Okay, so good weiter. The Machlekes Shem Shamayim Afod. Machlekes means it's interesting. Afod of Nesir Shalei Torah. Torah is the one that makes the Nesir. Torah almost separates. This then Nasir of Zamach Shalei Shem Shamayim. So Shneim, Gam B'Sham, Gam B'Sil make the Machlekes Shem Shamayim. It's even hard to do it, but both of them, what the Machlekes means. So Machlekes in this case doesn't mean the disagreement of B'Sham and B'Sil. It means both of them make sure that the Avdola Afroda Ben Tov Lara. That's what Machlekes means. Sham and Il both
both recognize the importance of the separation of the Avdol. We said earlier, they don't want Shem Shemaim, they don't want the Ichud Zun, the Ein Sefer Liskayim. That's why Ein Sefer Liskayim, that the break between Shem Shemaim and Zomachos, Ein Sefer Liskayim. Why? Because Lo Yidach Menanidach. In the end, Lo Yidach Menanidach. Be'echar Shakal Izbar. Omnach, Legish Shemaim, Sefer Liskayim. The Sefer Shemaim, the end of Liskayim. Why? Shaizer Tachas HaKavanah, Sheichud Zomachos. The Shem Shemaim means the Yichud Zomachos, that's Sefer Liskayim, because that's the ultimate point, that should be Yichud Zomachos. Gama Machlekes Sefer Liskayim. Now he has another layer. It jumps, what Machlekes it changes the meaning now. Now he says Machlekes means the disagreement. Till now Machlekes meant the separation. Now he says Machlekes, the disagreement of Hashem is whether should be no mile, Matal is also Sefer Liskayim. What is Sefer Liskayim? Both ways, both modes of avodah, b'sham and b'sil. Both of them will be forever. Even now, b'sham has some truth to it, because even we need both. We need the matal mile also. The Torah alone, which is a mile mat, is not enough. Gam tzarich li, gam tefillah gam ken. Beisil is matal mile, b'sham is Beisil is mile mat. Beisil is mile mat. So he said over here, okay, the tzarich is gam matal mile. After he's talking about b'sham. Even now, b'sham is also emes. Sefer. V'yesh. And he equates it to tefillah. Not only that, not only do we have now everybody needs Lord, some people even today they're ikar. Okay. So we see that now we also have both. Now I said the opposite. So the Kisvaril said that lost love will be Allah B'Shamai. We come here, Gankon Mailamatic B'Sil. Even there, we have the Mailamatic B'Sil. What is the lie? So bring the lie. Gam Sheba Yetz Maim Chaim Yetzim Yerushalayim. Yerushalayim means Malchus. It's Matal Mailo. Says it. So usually it says Yotzim Chaim Yerushalayim. Yachetzkim Alakadmaini. That the Allah and Malchus will be foil in Zoh. In Chach, Homakoim, Yezog begins mashpir b'malchus, which goes magma. Still, even La'osra will be the concept that Zog be mashpir malchus. Very big kitzah. Right, though? Zeush, gam achloikas sefer l'skayim. The machloikas means the two opinions of man, both of them will stay forever. Okay, now he answers another question he asked at the beginning of the mind. Okay, why in the Machlokes just says Koich Vados, it says Koich Moshe? I mean, Moshe we said already. Anyway, L'Shem Shamayim. Why didn't you bring a Machlokes on both sides? Al Shalei L'Shem Shamayim. Why didn't you bring Koich Vados? The answer is, what's the Remes? You don't need two to make to make a trouble. To make trouble. One can also do it. You have both ways how to connect zone malchus. So he asked the question meaning the mind, why do you bring Dafke B'Sham V'Sil? We have a lot of other Tanoim members disagree. Now, what? Sham is really the Ika, the source, there, the rest of the world, B'Sham and Machme B'Sil Meikel. Yeah, the Chaga B'Yesh B'Chur B'Sil, B'Sham Tnai Skalos B'Skamacha. That's the Chaga. The main, the beginning of the whole disagreement come from the two streams of Chesed and Gevurah, Matal. All the rest of the Machlokes are the Ikar. The answer is Raka Ikar Shama V'Il. All right. So, the Tachlis HaKavon,
תכלס הכוונה הוא שייחוד זו מלכות זה שם שמיים. והמחלוקת היא הבדלה של היתר. מחלוקת means זה הבדלה של היתר, על זה נעשה ייחוד. וגם, another point, המחלוקת באופן הביאור והייחוד, הביאור והייחוד וביאים. מה גם כן ספר לסכם, גם לא עושה לי באיזה פעמים. אם לא עושה לו, we left both ways, אז מה לא? Let me put it in the קיצר. Hey. So the idea of Machlekes spirit is, yeah. What? In order to Clarity. conquer, you first have to divide. Divide, clarify. Yeah, divide and clarify. Still, this people are up. Okay, sagt 61. Something like this kind of stuff. 61. So, מה שספר לסכם, הם מקום מחלוקת. אמרה לי, כשמדוע, אתה עושה לו שם, דווקא לא מכניס את הנפש שמתמיים. Page 61, where you going there? Well, here's like one. Oh, I thought it was not back. רק כמו אחד הילדים שרוצה לדעת מתי מגיעים כבר. מסתכל בסוף. טוב. יום והגנמה מהרזל, עשית הסוד שפש לכל האות, כל האות, השפוע בחוץ לאות מססיר, ובצור המשך עם יציר, השפוע בדרך מייבר בעשיר. מחק את האינסרים שלא יהיה. מה עוד מחק? כל העניין של האינסרים. אוקיי, הנה השפוע בדרך מייבר, דרך משהו, דרך מייבר מין, ודרך משהו. כל העניין שלי, הנה לבריא ולא בריא, ושם ויציר ולא מסלב, שכל כאן משניקה, מדלג על ההרים. אוקיי. חצי עמוד הוריד. אוקיי, דרך משהו, ממש לשפתם על יודעים מה, ודוגמא זה ברוכניס, משהו מעשה, שכם לדבר ספגר שם, זה כל הדוגמה שהוא הביא, אוי, ולא הביא את כל הדוגמאות האחרות. והנה לסלאפשס, וואו. 14 שנים היה לנו שם. כן, נעשה חיבור שלם. והנה לסלאפשס יהיו, ונדרך משהו, מהשם שלא יודע מוסר, וזה הנה הפרסה, זה מעשיר, שכמה הנה חידה. וזה השם הרסה לצלוח שפוצר זה ודוד עזור בטרות. זה ג'אמפינג הרמפו. וואו. זה שהאיך. דוד עזור שמשתח לשמש הריח נשאר יודם נשך השפוע. והנה דוד עזור מן זיבאוס לשמש הריח נשאר יודם נשך השפוע. חיים עשו שהשמש הריח הם רק אמצוי ולא ייקח. מכל כך נקראים בבזר בטרם שיש לנו מצחו שמוק הם גורם. שהרבסי יש רבסתי. וזהו, נעשה לנו שם, ובאמת השם שם על דוד עזור. זה שם בגמרי אחרי בן רפח, שנדבר רבח נצוח, על ידי שם בן. מה אתה על ידי שם בן? not sure. רבי רבן נצוח על ידי שם בן, לא על ידי שם בן. לא על ידי. לא כתוב על ידי. רבי הוא על ידי שם מה? שם מה הוא מבאר שם בן. מה? בן זה המדבר, זה לא המבאר. בדרך כלל. לא בדרך כלל, זה כתוב בתורה. הנה, איסה מעלה עמוק. לא כתוב מה, אני לא אמרתי שכתוב מה, אבל לא כתוב על ידי, המילה על ידי לא נכונה. אוקיי. בן זה גם ניצוץ, אז הניצוץ זה גם בן, גם רפ"ש. לא כתוב על ידי. כתוב גם שם אגב? לא כתוב שם, אז לא כתוב בי המבאר, בן זה המסבר, לא המבאר. הנה, זה מגלה עמוק, אז דדס קוירח, הם גילגו של דרם של דרך פלוגו, לכן גם אנשי שם, ידוע דרך פלוגו, יפרידו את זה המחס, וזיק בשביל השם, היינו בן ללא ביו, אותם. זה שפוגו. אז מחס, לכן ניבלו באדום, באדום, באורץ, זה מה, לשם שמיים, לשם שמיים, זה מחס. מה? באורץ, לא תפתח אדום אצלי, אבל במאמר כזה באורץ. זה מה, לשם שמיים, זה שם השמיים, ויחוז זה המחס. אחרי של שמיים, שמיים, שניהם נכנס ליחוד המר. אם נסליח את המר. שיש באיזה פעלי חשב, מה אתה אומר לו? שמקר בצח לצורי לו. ויום מה שמונה יכול לסגיר גם שאין נקל. הם יכולים לסגיר שאין לשם שמיים, אין סבל לסקיים, כללי תחמין מתוך. ואחר שישבר הכלח המחלק, שלא שמיים סבל לסקיים, ולא סתובי באיזה פעלי חננה. מאוד חלש. Alright. Some trade. Okay, right. תמם של זין יוצא השם זונטיק, סנדי, היה הרבה סנדי. סנדי? כן, כן. All right. When do we stop?